sijui uko free kesho saa ngapi, nataka hiyo mambo ya dai uanze kuorganize Jeff. Hiyo ulisema ni purple ama maroon kwa hivyo ni maroon kesho, hiyo siku nyingine maroon, purple, white on Sunday. Kwa nini coffee along with it? Panga photo. Did you listen to the Hot Breakfast this morning? Here's what you missed. That's right. There's a group of homeless street dancers in Nairobi. You've probably seen them on street corners and traffic lights doing all kinds of acrobatics. There's one in particular called Street Family Dance Crew. Actually, they started all of this about 5-6 years ago. Yes, and I've seen them dancing. They used to dance outside Tribeca. Yeah, they were younger then. You'd see them earlier. And then now they are grown men. The grown men, and they're still doing their trade, still hustling, if you will, to make it day to day. Oh, and by the way, there's a BBC filmmaker, Nick Wambugu, who's been following them for the last couple of years. Yeah, 2 years putting it together. That's right. BBC's Africa Eye, and that's a story to tell, folks. It's a journey with obstacles and enduring hunger and destitution, run-ins with police, family troubles, and of course, the last 18 months, COVID-19. Imagine all of that and still hanging in there. Joining us alive in the studio, two members of the Street Family Dance Crew. We've got Gideon Baraza, a.k.a. Giddy. And George Kithama, a.k.a. Bosco. in the house. Niaje. Kwa fiti kabisa. Mamos. Fine. Uko sawa? Okay. So, tell us the journey. I mean, it must have been very difficult, huh? By the way, Giddy, how old are you now? 19. 19, eh? 23. 23. Yeah. So, when you started, what, 6 years ago? Ilikuwa 6 years? Yeah, 16. Ilikuwa 16. Yeah. Watu tuanze from live to kuingia kwa streets. Unataka tuongeshe kizungu, kisapere, which one you like? Zote. Ama tuzimix. Unaweza mix tu. Na wewe vile unataka kunini kujibu we jibu tu. Ikikuja na kisapere, endelea. Bosco. Yeah. Anzina. Uliingia streets when? Niliingia street nikiwa na miaka 9. Yeah, but nilianza kusurvive kwanza coast Mombasa, sehemu inaitwa Makadara Ground Tao. So nikakaa huko after nimefikisha miaka kama 15. Nikakuja Nairobi, then nikarudi Mombasa tena. Ulikamaje na basi, kwa trailer, ulitembea? Ilikuwa tu ile unadandia gari, unafika hapa kama Zeras, unashuka unadandia ingine, unapata mwingine ile umedandia amekushukisha, amekuregesha tena mahali umetoka. Hivyo mpaka nikajipata nimefika Nairobi. Ilikuwa ni journey how many days? Nilitumia 3 days. 3 days. Umehang tu pale nyuma? Nimehang tu hapo, na mtu anakuja anakupata tena anakupeleka kwa polisi, wanakuregesha huko tena. Hivyo mpaka nikafika. Alafu ukifika Nairobi? Kufika Nairobi nikapata, unajua ukiingia place haujazoea kuhustle, unapata ngani difficult kidogo. So ikakuwa ni ngumu kwangu kusurvive. Juu uko nje hakuna mtu unajua. So nikafuta na kurudi Mombasa. Juu Mombasa niko na wale mabishti tunaangana wao nje. Kwa hiyo tena ni kupanda lori, unashikishwa. Kwa hivyo sasa ni wewe ni expert wa kudandia malori by the way. Vibaya sana. Na Gidi? No wewe? Uliingia street when? Mimi niliingia nilikuwa na miaka 9 nikitoka home. Home ni wapi? Kitale. Pia wewe ni malori? Nilikuja footing. Kutoka Kitale? Nikafika hadi Eldoret kwanza. Kutoka Kitale mguu. Tukakuja, tulikuwa na maboy wengine. Tulikuwa kama maboy 10. Yes. Sasa tumekuja na wao kutoka Kitale, tumefika Malito Moi's Bridge. Tutembea kwa sime wiki 2. Tukafika Moi's Bridge, tukalala hapo hivyo. Tukalikuwa nilala tu kando ya barabara ama malitu, yani kuna nafasi kwa mavaranda hivi, tunadoza hapo hivyo. Yes. Tukakuja, kuna wengine wali give up. Wako na wezi fika, wanabaki ni too much. Wanabaki hizo mataoni zingine. Yeah. Ni mkaendelea. Tukaendelea, tukakuja
hadi tukafika LD tukua mtu 2 sasa. Yani mtu mbwekse. And you were how old? Ulikuwa how old? 9 years. 9 years. Ulitoka tu home hivyo ama mother alikuwa amefukuza? Kulikuwa na vurugudu fulani hapo hivyo ya. Ukasema mimi life ya hiyo boma sizani na. Okay. Na mlimitaje? Mlikutanaje? Okay, sawa vile nimesema 2015 nilirudishana course alafu 2016 sana nikakuja Nairobi sasa. So time nikikuja Nairobi nilipatanga tayari akina Gideon na wengine wako tao. But hiyo time ile time walikuwa wanatumia gam na msini mafuta ya ndege. Hii unapatanga ukikaa ukienda town unapata boy yako na chupa alafu kitambaa unaona mafuta ndege uzwa ngapi? Unajua Jeff ana plan kubai ndege so anauliza on his behalf. Kuna mahali hapo karibu na National Center nyuma kuna madhana uzanga hapo yani gam na hiyo MC sasa. Kila kitu yani yeye uza hapo. So hiyo time ndo nilikuja nikapata hawa. Hiyo time nilikuwa na parking, nilikuja saa hiyo tusikini venye nilikuja nikaanza kupark magari hapo Jamia Mosque. So kwa kile unaonesha watu ama una drive? Hiyo sasa hiyo time sasa nilikuwa ile tu ya kucontrol na mkono. Okay. So venye nilianza kupark nikakuwa na park mchana, ikishafika usiku naenda kulala kwa movie fulani kwa majengo. Ikishafika kitu saa 1. So nikiteremka napatana na hao huko nje tao. Wako huko tu kila mtu ako ka Scratch, mwingine ka Rebecca. Hivyo sasa unajua zake zimeshika tu hapo wanajibamba. So nikaanza kuona tunaweza form kitu. Unajua sasa mimi hakuna drug nilikuwa natumia. So nikaona hapa tunaweza form crew. Sasa nikaanza kuongelesha. So unapata kaa leo naingia hata hiyo time nimetoka pako tunapatana tunabonga na wao. Kesho yake hivyo mpaka tukakuwa marafiki. Kwa marafiki sana nikaanza kuongelesha venye wanaweza acha drugs nini. Alafu tukaform crew. Na wewe ndio unaongelesha, wewe ndio street leader? Mimi ndio leader. So wewe ndio nika CEO wa street dance crew hivi? Nice. Na wewe ndio deputy CEO ama hujapewa title bado? Fanya bidii mdosi akupatie. Alafu mkadecide let's go sasa tuanze. Tuanze sasa tukaipea jina Street Family Dance Crew. Sasa tukaanza kuingia tao kitu saa 1. Tunaanza na club za huko juu National Center huko Rebecca tukitremka. So ulikuwa unapata by 4 ama 5. Tuko huko chini huko karibu na Afya Center. Sasa tunamaliza kama tumeenda mtaa majengo. Na each day how much would you make roughly? Time kulikuwa na dosa sana ni Friday na Saturday. Kila mtu angetoka hata na kama 800. Kila mtu na mko wa 7. Tuko wa 7. Siku hizi zingine Monday Tuesday mtu angetoka na kama 200 300. Lakini hiyo bado ina help. Ina help juu unapata unaweza kula, unaweza kesho uamke kikomba ununue nguo. Nice. Nick Wambugu, you've been following these guys. Nick Wambugu is from BBC Africa Eye. He's a filmmaker, and you've been following this crew for what, last couple of years? Is that? Yeah, the last 2 years. Yeah. But I met them the last 4 years. Okay. Yeah. So how did you start? I mean, for me, it was where they used to dance outside Tribeca Mojos. It's a very common street. Anyone who goes to Nairobi and comes out of town, you'll always pass there. So I mean, every day I was passing there in and out. Then I was always amazed by seeing these guys, just young boys, just dancing outside the club. They don't have the show inside the club, but they are dancing literally on the streets and outside the club. And for them, I was like, do you have shows? And I realized they don't have shows. So it was just something, something amazing, just boys just dancing outside the club. Then I think I remember it was on the Christmas Eve. That's when I just walked and approached them and I told them, wow, my name is Nick, I'm a filmmaker. I mean, I'm just amazed by how you guys dance. And they were like, yeah, it's okay. And from that I told them, I would love to be a friend, just to hang around with you guys, because it was just something amazing. Then fast forward, by just hanging around with them and our friendship becoming deeper and deeper, that's when I realized as well, the 7 guys have, besides just being street dancers, they have interesting stories, and they are,
from a filmmaker's point of view, they're also interesting characters. So, and by that time we had become we had become friends, and you know, we had shared each other's lives and stuff like that. Then me being a storyteller, I just decided, you know, they have this amazing story, and it's a story that I will want to tell the world. And that's how I just found myself, you know, I picked up the camera, started filming. We became family. Ideally, I'm normally the 8th member of the group who can dance but knows how to use a camera. Yeah. So, and now with that, I mean, it's brought to this amazing 50 minutes film on BBC, and that's a reflection of, you know, their lives as street dancers, and ideally not them as street dancers, because also other clubs have other street dancers outside the club. Ideally, this is a story of street dancers in Nairobi City, but now them as the subjects. All right. Maybe tell how did now BBC approach you? How what's the connection between you and BBC? The connection is, I mean, by just making an authentic story. So ideally, you know, I started out as I'm an indie filmmaker here in Nairobi. So it's just the passion that drove me just to tell this story. For many days, they can tell you, like, I've lived with them every day during nightlife before COVID. So for me, I was drawn by passion until, you know, once I've like filmed so much, towards the end, you know, that's when the viral video that I did before, then it caught eye with the BBC people, and they were like, oh, this is an amazing stuff. Are you have you been filming these guys? Because I did a 5 minutes version, just a short doc, when I met them the first time I met them. So now they asked me, have you been filming these guys? Yeah, they are my buddies, and I've been filming them for the other 3 years. So now with that, you know, I think for them they saw this an amazing and inspiring story to, you know, to partner with me to tell the world. Yeah. And that's how they came in. Yeah. So now with COVID like this, what's your typical day? Because nightlife is out. So how do they make their living? I would say, I mean, before COVID, I'd thought, you know, that's, I mean, their lives is just nightlife. I'd never seen them during day. I don't know how they looked during the day, because during the day they sleep and I go to sleep. Then we meet up at 5 p.m., 6 p.m. and, you know, the day starts. Our day starts. Then when COVID came, as much as, you know, they were also like, they didn't know what's going to happen. I also didn't know what's going to happen in terms of filming. But, you know, because, you know, Nairobi, you have to survive and you have to find your own way. You know, now they ended up now getting, you know, doing parking, you know. And by that, for me, it was also, wow. I'm also amazed by how you can change from dancing to parking. You know, there's no correlation with that. And, you know, that's creativity. That's like, it comes with creativity. And, you know, I'm amazed because when COVID came, you know, so many people walikwama, but the creativity from dancing to immediately 1 month later and you're doing parking, and it becomes now a real-time job, you know, an 8 to 5 job, because ideally it's guys coming in town as well in the morning and guys leaving, so you as an 8 to 5. And I just decided, let me just film and see how it goes, where it goes, and stuff like that. Yeah. Hey, Bosco, so COVID imewa-affect sana? Vibaya. Vibaya. Lakini mwanaume ni kujichangamsha na kupata alternative. Na ukweli lazima. So mmerudi kudance after hiyo 1.5 years vile mambo imekuwa na COVID? So venye Nika amesema, venye hiyo pandemic iliingia, si wote tulijikuta saa parking, watu wakafungua manyumba. Sasa uzuri wale walikuwa wanapaka hapo Jamia, tunajuana na wao, so ikuwa hadi kuingia tena. Unajua basement ya mtu huwezi ingia bila ruhusa yake. So uzuri walikuwa wanatujua, so tukawaambia tunaona sasa tu dance, so akaturuhusu tukaanza kupark. Yeah. All right. Na makarao wamewasumbua sana na Kanjo na sana. Hadi kwa hiyo documentary ukiona, utaona wasee wameshikwa sana. Gideon ameenda jela mara 6-7. Na kila jela anatokaje ama anamwachilia tu after? Gidi. Kimara 6 au 7? Jela ama police cell? Jela Nairobi West Prison. Wacha. Ukakaa huko? Mara ya kwanza nilishikwa nikapelekwa Kamiti Prison, kakaa miezi 4 na nusu. Juu ya nini? Juu ya kudance?
ajili yani unashikwa tu tao ndio unashikwa toka una makosa lazima tu serikali zikozo makosa so naekelewa ma loitering nini hizo vitu so mimi nilienda nikaekewa kwanza doubting Doubting. Yes. Makanga. Makanga. So nikitishwa pesa sikuwa na litishwa 4500 ningeto wapi? Sasa ukasema wacho ingie pale nini Naughty Boys Academy ulale free ule free 4 months ukifikiria life Ugo left me hard. Nikatoboa hiyo nikakuja bado nikapelekwa Ruiru prison tena miezi 3 dia nini na wiki moja hapo tutao jiaso yani ile makanjo na kushika unapelekwa hiyo sasa alikuwekelea nini ama ulikuwa umefanya hiyo nilekelewa directing bado ni hiyo field tu ya touting tena directing wanaenda directing karibila directing your filming. hiyo sasa umekia Ruiru miezi 3 na wiki moja nikatoka tena nikapelekwa tena Nairobi West. Nimekuja nimekaa kama wiki 2 nje sasa kuja kwa hustle tena nikashikwa nikapelekwa Nairobi West prison. Hiyo sasa ulikuwa umefanya nini? Hiyo bado nilipelekwa tu na directing bado. Kwa nini wewe tu kila mtu pale ameenda ye pia kuna Jonte kuna Moa kila mtu ameenda but sasa kuna wale walikuwa wanaponea mtu unajua kishashika unapelekwa kwa Central alafu kesho yake unapelekwa City ama kama time ijaisha hiyo ndio unapelekwa kotini. So unapata kuna venye unafautuje wewe mwenyewe ujitetee. So mimi nilikuwa nashikwa nilikuwa tu natokea tu Central. Unajipanga pale hivyo na unajua mimi kitu hata kwa documentary ukiona mimi ni ngumu notice kama ni street boy. Mimi yani kitu inasaidianga ni look. So nikaenda pale najitetea mimi hata si parking mimi nafanya hivi na hivi Karawa naelewa niachilia. Hao wengine wanapatwa kako na ile glue yao nini? Wako na parapena ya hiyo industry. Kuna magari wako hapo kwa wametumaka. Alafu unajua kuna mtu kama mimi singiangi daily. Unajua mimi bado niko na mimi bado ni stylist. Na uzanga manguo na bado mimi dress wase. So ile time niko na maybe nimepata gig sasa sitokei parking. Okay. Na hiyo look yako imeweza? Shukran. Usaidie Jeff pia nini apake nywele yake unajua shai curl saa yake tu hiyo rangi. Rangi gani inaweza kuwa poa na Jeff? Maroon. After hiyo dye talipia hiyo stylist ya kwanza. Maroon. Yeah. So Nick, how far can these guys go? I mean, yes, your video has gone viral, the movie, the documentary is done well. How far can they go? These boys, since I met them, like their future is just, it's just unlimited, because the thing is the talent is there. They're just dancers, they just want to dance and that's it. It's only like the hurdles that come in, police and stuff like that, and also not necessarily even police, even how the society, Nairobi society perceives dancing, it's something to question. But these guys, they have, it's unlimited, I mean, for me, they're one of the best dancers I've ever met, and by who they are right now, if you ask them like their CV in terms of dancing, considering they are street dancers, man, it's amazing. It's they've gone to so many mega shows, they have done so many music videos for amazing artists and celebrities. Their latest one being Kolo Klepto. So it's only the hurdles that that limit them just to make it big time. Yeah. And that hurdles that created by people's perception of them. The hurdles, of course, it's ideally, of course, they are specific. There's police, there is this and this, but ideally, this is how the society perceives arts. It's a story of how the society perceives arts, and in this is dancing. How society perceives street dancing. Yeah. Bosco, ungekuwa na wish moja, ingekuwa one wish in life. Kivyangu ama kikuru? No, wish tu yako, yani ile kitu ungetaka tu kwa hii life. Moja tu, yani Mungu akipatia hiyo tu leo. Nasema Mungu umecheza kaa wewe. Mimi ningepata
ni unajua apart from dance lazima kuwe na side hustle. So mimi napenda sana mambo ya manguo. So, unajua zingine hata kwa mashow zingine mimi uchangia kwa crew yangu, nawaambia hii piga hii. So ningepata kama shop hivi, hiyo ndio inakuanga wish yangu sana. Shop tu ya kudu hizi casual ma t-shirt nini manguo ndio unavaa mpaka bling. Ukiingia IG yangu hata utaona nimepost kazi zangu za manguo. Hivyo mpaka ushaingia IG. Nzuri. Jailboy stylist. Jailboy stylist. Jailboy stylist. Yeah. Jail ile ya jela. Jailboy stylist. Amniacha hiyo live inakuanga tu kwa background. Nilijita hivyo juu life nimepitia, nimejikuta kwa hiyo situation ya kushikwa. Jua hata nikiwa course nilikuwa nashikwa. Unajua street lazima tu ushikwe. Hiyo ni must. Sieti nitafadhali amani hata kama hujakosa. Unapata hata kama kuna kitu imetokea lazima tu ushikwe yani. Ati mtu alibagari Murang'a town anasema hebu kuja kwanza tuambie vitu kwanza tushike hawa kwanza. Ama simu imepotea ama mtu amepigwa nini, lazima uanze tu na mtu wa street kwanza. Ndio wengine waanze kutafutwa. Na Gidi, wish yako ingekuwa? Mimi wish yangu kinyeze tamani ni hall ya train dance. Yani kwa trainer madansa. Niko train watu dance, bado mimi napiga dance, bado napiga b-boy. Na changanya yote. Sasa mimi ningeza pata hall ningeshukuru sana. Juu hiyo ngeza bado talent yangu yezi rudi chini. Na train watu wengine ambao wako na talent pia. Nani who choreography hizi madance? Nani mtu useti hizo madance style vile zitakuwa? Ni Gideon na jamaa anaitwa Moa. Moa kwa wapi leo? Ama ako Nairobi West? Nikuulize, so kuna dance crew ngapi kwa hizi roundabout? Hizi roundabout zote inakuwa na dance crew zenu? Sema tumeziform zote. Hadi sasa kuna ingine ya watoi wako na kama miaka 9-7. Wanajita Young Street Family Dancers. Wao dance mchana kwa hizo shop za safari, kwa mkienda utapata tu wameka box hapo chini wana dance. Hapo nje. Safari kumejawajenga bado? Bado. Wao tegemea tu zile waike box hapo, ule mtu anapita hivyo. So nataka kuambia nani wala watupite hizo roundabout, watupita mbele hizo mashop. Naweza taka kuambia kama uko na gig unaweza wapea, juu pia ni maboy ni wakali dance. Juu bado si utizi na wao. Kuna time tunapata nanga tunapiga tizi, tunawaongelesha juu ni wadogo na hakuna mtu anatumia drug. So kama uko na gig unaweza wapea, unakuanga tu hapo tao mchana. Na uli watu pia pale hapo tu tao ma collect tu kila street. Mtu anawaongoza, kwa hiyo nini anaitwa Pogba. Kama Pogba mwenyewe. Na uniform zini utoa wapi? Kikomba. Sasa ile time tuko na show ndo tunapanganga, naingia na chambua, alafu sasa na address. Wow. Kwa hivyo mnaiza tudo kiasi? Ni kukazana tu seti. So msaidie na 4 nitakurudishia. 5. Ama 4. Is the documentary out, Nick? Yeah, the documentary is out. Where can people go and see it? Yeah, people go to YouTube, BBC Africa Eye, search Street Dreams. It's only 55 minutes. Just, put your phone in the bedroom, put it on silent, spare yourself a 55 minutes, and you won't regret your life. It's an amazing story. It's not a story about sympathy or anything. It's a story about hope and resilience. It's a story whereby, besides learning about what street dancers go through in Nairobi, it's a story, for example, you Jeff or you Nick, when you wake up in the morning and you feel maybe down, or you can't go to work or anything, and you remember that documentary, you recognize there's people like this who make it happen, and they are there, they are where they are in the society. So it's a story of hope and resilience as well. Yep. Again, go to YouTube. The title is Street Dreams. Street Dreams. An amazing 55-minute documentary. Every time, like you said, Nick, every time you think you're down or you can't wake up or you're tired,
think about these street dreams. Yeah, like some people just wake up, give themselves psych from nothing and do something out of it. So, sijui uko free kesho saa ngapi, nataka hiyo mambo ya dai uanze kuorganize, Jeff. Ulisema ni purple ama maroon, eh? Kwa hivyo ni maroon kesho, hiyo siku ingine maroon, purple, Boscos. white on Sunday. Kwa nini Kofi Olomide? Panga photo. Na watu wakistruggle, advice ya watu huko nje. Bosco, tuambiaje? Unajua kila mtu ana struggle. Ya ukweli, kweli, true. Mi naweza ambia wasee, especially my youth, kwanza wa put God first, watoke kwa crime, drugs. Unajua pia si kufika hapa tumefika, hata kama tujafika malengo yetu. Kwanza tuliamua crime kando, juu kuna mabudu kwa tunangap na wao tawa na ibiatu wa masimu. Wako wapi sasa? Wako wengine wamededi. Kama kuna mmoja tulikuanga tunaserve naye kosa, alikuwa anaitwa Mosha, aliuliwa hapo Mudhurwa juu ya kuiba simu ya mtu. So crime kwanza na drugs, alafu pia bidii, patient na kuishi na watu poa. Alright. Ushapata dem huko Mkanza Life ama dancing kwanza? Sasa kwanza na focus. Na family bado wako Mombasa au My dad anakuanga hapa Mlolongo. Wewe umeona? Mimi nenda kumtembelea time nimeasolaso nasikia niko poa. Napandanga tu mata hapo railways, naenda namgotea. Na nasema nini vile ulitoka ukaenda ukakaa kwa street? Unajua hata tulikaa miaka moja katu wanani. Hakuna mali anaweza ni communicate anijue niko wapi. So time aliniona alifurahia, hata alikuwa anasikia nikaa anataka kulia. Mlipatana after how many years? After nimeenda 2019. wow. Ndo nimeenda hapo sasa nikamuona. Lakini yako sawa? Yako poa, nashukuru. Alright. Na Gidi, usharudi Kitale? Ushawahi hizi na mega nyingi zaidi, lakini napanga kurudi home. So ujui kama familia bado wako pale, kama walihama? Naongeanga nao kwa simu. Naongeanga na buda kwa simu. Si wasiliana. Kwa hivyo family bado inakuanga tu nile tuliamua tu hiyo life ya hiyo familia utaki. Sijui kuna sasa tuna utaki hivyo design, kuna ile kitu inaweza kutoa wewe toka tu bure home. Nini kufanya utoke ama unaweza ongea hiyo story? Kidogo lakini ni anko wangu. Hiyo sutulia naye pamoja yani pale sisi tunaishi jirani tu hapo hivyo. Hiyo tuliapo ndugu ya baba. Si hiyo ufanya job yake ni bonzo wa club. Yes. Club fulani inaitwa Makuti huko Kitale. Sasa ufanya kazi huko, akikuja kama vitu zake machungwa anatoa kwangu, sasa ni makidevu mimi napokea. Anakupiga nini? Ananichapa. Ananipiga yani, sasa hata anizapata nakula. Hiyo chakula yake kando kwanza aikule, alafu anirudie sasa mimi aanze kunivunja sasa. Bila makosa. Na baba yako kumwambia? Ama dai yuko karibu. Ako wapi huyo wangu sasa? Ako wapi? Yeye ako Kitale. Bado ako ubouncer. Sijui sasa yeye anafanya kazi gani, lakini bado anaongea na babangu zonga nyingine. Si wewe angalia kama makazi wako bado anavunja naye waoko. Yote bado labda hizi ishatu hivyo. Ndarudi. Mtakutana siku moja. Ndarudi, lakini bora tu hiyo heshima idumu basi siku ile. Asikunyang'anye food tena utia baba hivi. Ushapitia Nairobi West. Sasa peleke Kitale ya kuvunja mtu na dance. Bottom line, Nick, what's the next project? I mean, for me, being a storyteller is, it's any story that comes. But of course, for me, I'm, but the stories that I love doing are human-based stories, and I don't know what story I'm gonna do next. But in the meantime, I mean, the fact that, me being with these guys for the last 4 years, besides just me being that filmmaker or that 8th member of the group, it for us is more of it's friendship continuing. Yeah, if you hadn't made that clip, if you hadn't sent the first 5-minute clip, where do you think these guys would be right now? Man, I don't know, because since I made it went this way. I don't know if I didn't make that clip what's gonna happen, but I'm so happy I made it, because by making that clip I didn't know
4 years down the line, you know, I was gonna have a 55 minutes talk. I didn't know 4 years down the line, you know, this story of Nairobi street dancers will be known by the entire world, you know. I didn't know 4 years down the line I'll be part of, you know, this kind of friendship. So yeah, I'm just happy I made that 5 minutes clip, which turned out to, you know, this amazing experience that I've had. Is that the one that people are dancing outside? I think Scratch. Outside, it's outside Tribeca and Mojos. Yeah, the one that I did. Yeah. It's called Who Knows. Who Knows? Yeah, Eh? yeah. What other projects are you doing now that you're a storyteller? Man, any stories, Nick? I can tell a story about you if I give you the time. ukinipatia kazi. Let's talk. Let's talk. Na kuanzia from ukiwa mtu hii mpaka hapa. Bas, that shows a movie. You should see his TBT. Picha ilikuwa 1990. Like 2002, 2003. Nilikuwa nimeisha. Mimi na shida same WhatsApp group. Bosco, watu wametoka mbali. Ukweli lazima tusukume. Na bado tunaenda mbali, sio? Inshallah. Yep. Inshallah.